all of you to this on virtual meeting. Uh, Today we are going to celebrate the Earth Day 2022, the theme of which is Invest in Our Planet. As part of the celebration, we have invited Dr. Arup Borgohain, scientist SF from Northeastern Space Application Center. Dr. Borgohain has been our alumni from both the Department of Physics and Center for Atmospheric Studies, Dibrugarh University. I think he is going to talk on space and ground-based technology for atmospheric research. We could have found no better person than Arup to speak on this particular topic because he has been actively engaged in ionospheric research and also atmospheric research, and he is part of an organization, Indian Space Research Organization, which is basically on the research part or scientific part. If you speak about scientific understanding of the phenomena of the Earth and Sun, the ISRO has been actively engaged in research both on solar terrestrial environment and also the extraterrestrial kind of research. And Arup will be, I think, talking on space and ground-based technology for atmospheric research with the kind of instrumentation and research he has been involved. He will be talking on that. I welcome you again, particularly Arup, to this particular session on behalf of myself and also Dr. Binita Pathak, who has been co-convener of this talk. Unfortunately, she had another program at 1:30, and because of power failure, the program could be started only at 2:30, I suppose, as far as my information goes. So she'll be joining later on, and the second part of this session will be carried out by Dr. Pathak, and she will give some hands-on training on automatic weather station data handling. So I welcome Arup again, once again, and request him to kindly present his talk. Thank you. Arup. Yes. Thank you, Kalyan sir, for your kind words. Today, Dr. Binita Pathak, I thankful to Dr. Binita Pathak and Professor Kalyan Bhuyan sir for your invitation to give a presentation on Art Day. I'll be talking on space and ground-based technology for atmospheric research. Actually, I'm in a nursing home only. So from there I am delivering. So I don't know the network. There may be in between network problem also. Hopefully there will be no network problem. But it's still since I am sitting in nursing home only. But still now see there is a lot of technology for atmospheric research. I'll be talking on space and ground-based technology because space technology mostly remote sensing. This presentation is visible, na, Kristanga? Hello? Sir, actually, only a certain part is there. Your presentation is not visible totally. Now second, right? No. Sir, it is not in presentation mode. Only the slides are moving. Now it is moving. Sir, the slides are moving, but not in the presentation mode. Now? So no, actually, you will have to. Sir, can you present it again, sir? No, I think it is okay now. Sir, you can proceed in this way. Okay, sir. Okay. Now, okay, I see. Sir, Bhuyan sir, what will be my time, the duration of my presentation? Sir, duration 30 minutes, 40 minutes. According to your convenience, you can. Sir, how much? Sir, according to your convenience, you can. No, I'll be talking 45 minutes, okay? Okay, fine, sir. Okay, I'll be talking 45 minutes. Now,
Okay. Now there are a lot of technologies are there, space and ground-based technologies. Normally, space-based technology are all remote sensing technologies actually, and ground-based technologies are mostly in situ measurements as well as many remote sensing technologies are there. But there are few in situ technology, in situ measurement in space. I will be telling what are the in situ measurements in space and what are the ground-based technologies. Then includes this remote sensing and in situ measurements. Everybody know that there is a atmosphere, troposphere, stratosphere, mesosphere, and thermosphere. Because troposphere normally we can measure many ground-based stations are there. If you want to measure something stratosphere, mesosphere, thermosphere, you have to go for many mostly to remote sensing technologies. This slide also know that everybody what are the troposphere height up to 12 kilometer to 14 kilometer, stratosphere from 12 to 15 kilometer to 50 kilometer, mesosphere, after that thermosphere. From mesosphere, the ionosphere starts actually. This Earth atmosphere, you know that there are many gases are there. You can classify it as a major gases, minor gases, trace gases. As all these gases we need to measure for to estimate greenhouse effect, to estimate any our hydrology, meteorology, or sun earth radiation budget, for many things, climate change, for our any atmospheric studies, these gases we need to measure correctly so that we can model out for our any future or forecasting or any kind of research. So this is ozone layers. You know everybody, ozone layers is in the troposphere also there is a ozones, in stratosphere also there is a ozones. Stratosphere ozone always you know that it will block this ultraviolet radiation, but in troposphere ozones it acts as a greenhouse gases. There is another elements in atmosphere. It is called aerosols. Aerosols are very small particles, so that it ranges 0.001 to 10 micrometer. This also impact our sun earth radiation budgets. There is a many type of aerosols, primary aerosols, secondary aerosols, and there may be anthropogenic which we are generating, and there will be natural aerosols are also there. You see why we need to measure all these things to actually to know this sun earth interaction or sun earth energy budget. Actually, what are coming from the suns, what is going from reflected or radiate back from this earth, it should be balanced according to the nature. If anything coming in between sun and earth, it will impact our radiation budget of sun and earth. So this is the climate change. For that we need to measure this atmospheric trace gases. We need to measure aerosols we are generating. Or naturally also there is a lot of abrupt generation of trace gases, of abrupt generation of aerosols may be there because of volcano eruptions, other winds, and many things. So this also need to be estimated for our better climate change modeling. Now measurement tech. Now you see, for this measurement, you see, for any remote sensing measurements, always we take help of sun. Sun radiations, sun radiate from X-ray, gamma ray to radio waves. But all there is the atmosphere is there. If satellite is above this our Earth atmosphere, then only few windows are there where we can measure we can get radiance from this Earth. This will only help to develop any algorithm through which we can estimate our aerosols, we can estimate our trace gases, we can estimate many things. But these are the atmospheric windows, because if you know that X-ray already blocking around 1,000 kilometers, UV blocking around 50 kilometers, UV because of ozone layers. Many carbon dioxide also absorbs many wavelengths from this
earth, from the suns, and radio wave is a complete windows is there. Like that, there is some windows are there. In these windows only we have to develop our satellite sensors. Other than these windows, if you develop this satellite sensor, then satellite sensor will record only blank. Blank means black. So now I am coming to directly measurement technique. You see, in this measurement technique, there is two measurement techniques is there. One is ground-based measurement techniques. Right side is this airborne and spaceborne measurement technique. In both technique, there is a in situ. In situ means you go to this place and measure something. This is in situ measurements. Remote sensing means you cannot go to this place, you cannot go to the particular objects, but you can sense something, or they will sense something. This will be your source for measurements. So in situ measurements, you see in ground, normally ground-based all instruments are in situ measurements. In your lab, accelerometer is there. In your lab, trace gas analyzer is ELPI is there. Micro accelerometer is there. All are ground-based measurement instruments. But in ground-based, there is a remote sensing measurement technique also there. In remote sensing measurement, there is a active and passive. Active means in other, you can see that you can send some signals. This signal will strike in some particular object and it will reflect back. While it is reflecting back, it will carry some information. This information you have to back calculate to get particular parameter. And passive measurement is that this particular object don't have no need to send any signal, but this particular object will radiate something. This radiation you have to measure. Like example you see that MW or sun photometer. In atmospheric lab, you can see it in physics atmospheric lab or Center for Atmospheric Studies lab. You have seen there is a multi-wavelength radiometer. In the multi-wavelength radiometer, you are not sending any signal. What are sending from the sun? You are through Lambert law. You are back calculating, and you are with some technique, Langling technique is there. From this technique, you are calculating aerosol optical depth. Like in sun photometer also, sun is sending some signal. Means sun is sending some wavelength, 5 or 6 wavelengths. This wavelength you are targeting. From the wavelength, you are there is a law, Lambert law. From there, you are calculating aerosol optical depth. But from the ground also, you can send some signal, like a LiDAR. In LiDAR, what you are sending some signal. You are sending some signal, and it will impact with some interact with a particular aerosols or particular trace gases or particular system, and some light will reflect back. From there, you are calculating a particular parameter, and then, like a soda. A soda you are sending. You need to send sound signal. Sound signal will go to a top, and it will reflect back from this turbulence. From there, reflecting back while reflecting back the sound wave, it will carry some information. With a particular technique, you can find out this wind speed, wind directions, many things. And another is radar. In radar, you can see that it will send radio waves. Radio will go to the particular incident on the particular object. From there, you can find out through Doppler technique, you can find out cloud speed, cloud dynamics, and cloud height. Many things you can find out. Like a airborne and spaceborne technique. Normally, all airborne techniques are remote sensing technique. Like some satellite. Yes, I am meeting. There is a lot of satellites are there, like a Moody's, MISR, OMA, INSAT. They are all passive remote sensing technique they are using. Like what Earth radiate. From the radiation, Moody's calculates aerosol optical depth, MISR calculates optical depth, OMI, INSAT calculated many trace gases parameters. But in airborne also there is active remote sensing are there, like a TRMM. TRMM will send around 13.6 gigahertz signal to this Earth, and it will reflect back from this cloud.
from this cloud dynamics it can be measured. Rainfall it can precipitation amount, precipitation rate can be measured. Like a GPM is like a GPM has 2 wavelengths. Another technique is the radio occultation technique. It is a very interesting technique. I'll brief it later. But very interestingly, there is some satellite also there which have in situ measurement techniques are there, like a source situ. In ionosphere, people some of the research scholars or students maybe you know that ionosphere. A source situ around 500 to 600 kilometer altitude. There is a Longmire probe is there. There is some instrument is there. So while satellite goes, that it will measure this ion density. Rockset also like that. Like this, Rockset also at around 600 kilometer altitude, it will orbiting Earth. While orbiting Earth, it will measure this ion density, electron density, ion temperature, electron temperature, many things. These are the in situ spaceborne technique. Now you see these are the some of the instruments are there. Ground-based studies. Many instruments is available in Dibrugarh University, like accelerometer. It is available in Dibrugarh University. It measures black carbon. It will suck this air sample, and inside the air sample through optical technique, it will measure black carbon, like a nephelometer. Nephelometer also suck this air temperature air sample, and through optical technique, it will measures this scattering parameter of this particular aerosols. Like a soda is a ground-based instruments, but it will use remote sensing technique. It will reduce sound signal to the atmosphere. Like a ceilometer. Ceilometer is a LiDAR. Actually, it is a particular LiDAR. It will send this light signal. It will send this light signal, and from this light signal, aerosol height, layer height, boundary layer height can be measured. ELPI is there. Some of the test gas analysis is also in Dibrugarh University lab. Test gas, it will also suck this air sample, and through this optical technique, it will measure carbon dioxide, nitrogen, many things are there. And like a second set of instruments, you can also do portable spectrometer. It will measure particle size distribution, the aerosol size distributions. Another Chiton. Chiton is one of the ground-based station. From this ground-based technique, we can measure in situ measurements. Like we can put some instruments like a microkilometer, Pissarrote sonde while launching this cathode balloon. Then while it goes, it will measure this particular parameter from this particular height. Like that, these are some ground-based instruments. These ground-based instruments, as I explained, that this specific remote sensing, the multi-wave radiometer, it is available in Dibrugarh University. It takes help of this 10 wavelengths from ultraviolet to IR of the sun. Sunor পৰা যেতিয়া 10টা wavelength আহিব, this 10 wavelength it used. The instrument used to measure aerosol optical depth. Like a sun meter, photometer it takes help of 5 wavelengths, which is coming from the sun to measure aerosol optical depth. Like a active remote sensing device from this ground, as I told, that soda and ceilometer. These are also ground-based instruments, as I already explained. Nephelometer. Nephelometer gives this scattering parameter. Then Dr. Pissarrote reduction day. Sorry. Sir, sorry. Please hold for 2 minutes, please. Hello? I'm audible? Yes, sir, you are audible. Now you see that now Dr. Pissarrote radiation day. It is a very interesting radiation day, very ingenious radiation day developed by ISRO. Dr. Pissarrote was one of the scientists. He was the father of Indian remote sensing actually.
This particular radio sonde measures in situ measurements actually. In situ measurements of temperature, pressure, relative humidity, wind direction, and speed. Wind speed up to 35 kilometers. And it will sending data. It will send data through radio signal to the ground. Like a micro meteorological flux tower also there. It will measure this flux of this earth radiations. Now, ISRO has one ground-based network, ground-based measurements networks is there. Our ISRO network name is ARFINET. Under the ARFINET, Dibrugarh University also one of the stations. In Northeast, we have 6 stations actually. Dibrugarh, in Agartala, in Shillong, in Imphal, now in Tawang, now one in Lasung, and now one in Aizawl University also. Aizawl means Mizoram University also. There is a 7 station is Northeast. And then in worldwide there is another network is there called Aeronet network is there. Under Aeronet network, these are the stations. And now you see satellite. What are the satellites available which gives atmospheric science data? You see, everybody know Moody's. Moody's is one of the important satellite to study Earth's atmospheric parameter. Moody's use 36 spectral band which is coming from sun, 0.4 to 14.5 micrometer. You see, very interesting thing is in almost all of the satellite in the world we use infrared to ultraviolet, infrared to near ultraviolet spectra for atmospheric measurement. If you tell aerosol also, trace gases also, temperature profile also, wind profile also, they will use only spectral band from ultraviolet to thermal. It may vary little bit, but mostly they will. Aerosol normally we use around 0.4 to 0.7 micrometer wavelengths always. You see any aerosol instruments, always you can see the instrument will use 0.6 to 0.4 to 0.7, 0.8 micrometer. But Moody's use 36 wavelength. Always each range also you see 0.6 to 14.4 micrometer. In this range, 36 spectral band they will use to measure atmospheric products, land products, cryosphere products, ocean products. Atmospheric products means it will give aerosol index, aerosol optical depth, particles matters, many. And land products means it will give vegetation, NDVI. Cryosphere product means snow albedo, snow melting ratio, snow height, many things. Ocean products means it will give ocean current, ocean color, chlorophyll content, many things. OMI also you see 350 to 500 nanometer you will use. Always in this range. It will vary little bit, but it will this particular all the satellite who will be using for the atmospheric studies always use in this wavelength only. Like Tom's will use ozone, total ozones. You also see 330 to 360 nanometer because ozone mostly they use they absorb ultraviolet. So ultraviolet wavelength is 330 to 360 nanometer. 360 to 360 means ultraviolet absorption for the ultraviolet absorption ratio it will give total columnar ozones. Calypso also use 530 nanometer for this vertical profile of aerosol. It also use this 532 nanometer. The same range also. ABBR, one of the sensors. It is in NOAA series satellite. All these NOAA series satellites they put AVSRR. It also it range also 0.58 to
around 12.5 micrometers. It also gives cloud surface mapping, land water boundary, snow and ice detection, many things. Now another set of satellite GOES. GOES is another satellite sensors. It goes in a satellite GOES named GOES. It will give these are the product. It will distinguish smoke and aerosol associated with biomass burning from cloud, used to distinguish haze from low-level moistures, aerosol transport associated with biomass burning. These are the things. Polder is one of the sensors which put in parasol satellite. It also you can see it. This wavelength is 430, 443, 490, 600, 565, 910, 1200, 1020 nanometer. This range also only. It also gives aerosols products along with Earth radiation budget. You see, polarity one of the satellite which gives Earth radiation budget. Other satellite, Moody's and other satellite cannot give this Earth radiation budget. But if you want to anybody's researcher want to measures to know global picture of radiation budget, you can search in polar. Another is MISR. MISR is one of the satellite which gives very interesting. It has 4 spectral band, but it will give aerosol size distribution because it will not look directly in a nadi direction. It will this particular sensor can mount in different degree. From this differential calculation, it can give this aerosol size distribution. And another is CUIS. It is also NASA, C-Star, MERIS. These are the satellites, sensors. These are the sensors. These are the satellites. So important. I will put SkyMyC. SkyMyC is one of the sensors which give all global trace gas measurements, trace gas parameters. It has a wide range, 240 nanometer to 700 nanometer. But it will give many data of this carbon dioxide, carbon monoxide, methane, NOx, many test gases. Mostly all of the test gases measurements parameters has been measured by SkyMyC. These are the satellites ISRO has developed. These are the some others all are foreign satellite, but these are our Indian own satellite, like Ascent 2, Megatropics. Megatropics is French and ISRO collaborative project. Soral Indian own satellite. Set. These are our ISRO satellites which gives atmospheric parameter of our Indian and global region also. Like Ascent 2. Ascent 2, you see, Ascent 2 is the satellite which this satellite, Indian satellite, which carries payloads, 4 payloads. One is ocean color monitoring, scanning spectrometer, radio occultation, sounder for atmospheric study, ROSA. These are the 4 payload it carries. This radio occultation, I will explain a little bit later. It is a very important technique for atmospheric research. Megatropics. Megatropics carries 4 sensors. One is microwave analysis and detection of rain and atmospheric structure, Madras. One is SOFI. One is SCRAB. One is ROSA. ROSA for radio occultation measurements. For radio occultation technique. This is a product it will give study of climate system, climate and environment, other observation. These are this lot of atmospheric and weather parameter can be found in Megatropics products. Another is Soral. Soral has carbon altimeter is there. It will give height of the system, like a snow height. It will give river bed height,
Except also this will help for seasonal forecasting. It will has help for ocean and earth system climate research. It will give environmental monitoring because in grass level height, grass level covers, paddy field covers, many things it can be found from this sorrel. Another is ocean set 2 or skate set 1. Ocean set 2 it has 2 channel in radio signal, radio wave range around K-band range, Ku-band range actually 13.5. It will give cyclone. Actually, it basically it will give wind over oceans. Wind over oceans give this cyclone prediction. It will help to get cyclone prediction, cyclone tracking system, cyclone formation. Many for that it is used. Another satellite is most important satellite is INSAT 3D or INSAT 3DR. Both satellites are active. Both give same product. INSAT 3D and INSAT 3DR. It has 6 imager channel. Invisible, short wave infrared, medium wave infrared, water vapor, thermal infrared 1, thermal infrared 2, and it had 19 sounder channel and 1 transponder to send data. It is a backbone of our Indian weather forecasting system or Indian weather observation system. All cloud picture, whatever you are getting in mobile, whatever you are getting in forecasting, whatever you are getting in for cyclone tracking, all are coming from INSAT 3DR. It is a world-class satellite. It is one of the world-class satellite. The imager gives, these are the products of these imagers, and these are the product of the sounder. Imager means OLR, it will give QP, quantitative precipitation estimation, atmospheric motion vector, upper atmospheric humidity, sea surface temperature, water vapor, and all images in visible region, thermal infrared regions, water vapor channel regions, all images of this cloud it will give. Sounder gives temperature, humidity, geopotential height, lifting index for thunderstorm forecasting, wind index, dry microburst index, potential temperature differential, ozone estimation. Sounder measurements is different. Sounder measures parameters in INSAT 3D at 17 level through weighting function technique. Later on you can search what is the weighting function. It is a technique is demanded. It will give you one algorithm is there through weighting function. It can give temperature at different level, atmospheric gases at different level, humidity profile at different level. It will not give all from the one level. It will give at 17 or 18 levels from the ground to atmosphere. Through this parameter, it can be fit in, it can assimilate in weather forecasting model, and you will get better weather forecasting. Now, see, this is very from the INSAT 3D. You can see the cyclone, how cyclone is moving from one place to one. From this assimilating real-time data, you can forecast where cyclone is going at what speed. The INSAT 3D will give real-time data. This real-time data can be assimilated in our model like a WRF model. Then from the model, you can get forecasting of the cyclone so that property and life loss will be minimal. Another satellite is called TRMM. TRMM is was a very important satellite to measure rainfall parameters. That is precipitation parameters. This project started in 1997, but it served up to 2015. This TRMM is one of the example of active remote sensing from satellite. It uses Ku-band wavelengths at 13.8 gigahertz. It will send radar signal. It has a radar, precipitation called precipitation radar.
it sends a signal at 13.8 gigahertz, and then and it will, while reflecting back, it will carry the information. That carrying information, there is a technique. Then from this absorption technique, it can give the precipitation rate, precipitation amount. It has also microwave imager. This imager is passive. Precipitation radar is active remote sensing, but TRMM microwave imager is passive remote sensing. Another is visible and infrared scanner is there. And then above all, there is a two additional information instruments was there. One is cloud and earth radiation budget sensor is there. Series is the very important sensors which was installed in Polar also, in Parasol satellite also, series also, and lightning imaging sensor, the LIS also there. Now in our some of the geostationary satellite ISRO putting LIS, lightning imaging sensor, because lightning is one of the important disaster, one of the very important disaster, who is because of lightning, lot of life lost. Actually, lightning, there is a in disaster category. Lightning is the most hazardous and most dangerous disaster. Actually, hydromet disaster. Through TRMM, you can see this below picture. There is a mapping of this all rainfalls. That means precipitation. Very interestingly, from this map you can see in this above oceans there is a lot of rainfalls are there. Actually, our land there is a very less rainfalls in compared to the oceans. With this same amount, if precipitation happen in our land mass, then land mass will be a problem. But you can see all tropical band of our oceans getting huge amount of rainfalls. Now another satellite is called GPM. After TMM, TMM finished in TMM life was end in 2015. After that, scientists developed this GPM global precipitation measurement technique. There they use two sensors. One is KU band in 13.6 gigahertz, and one is Ka band 36.5 or 36.2 gigahertz. Since it uses two wavelengths, KU band and Ka band, through differential method, this estimation of rainfall was more correct than TRMM. And also the GPM, it is a global precipitation measurement, and so it has a series of satellites. There is some foreign satellites. There is 4 countries: USA, America, India, Japan, French. All countries, their satellite, their all precipitation data they merge with GPM, and it will give more accurate global pictures of this global precipitation. This GPM carries, you see, dual frequency precipitation radar. As I explained, that is, it has KU band precipitation radar and Ka band precipitation radar. Both are active remote sensing. And GPM microwave imager is there. It is a passive sensors like TRMM. TRMM also one of the TRMM had also one imager, but and GPM also one imager, and these are the partner satellites are there, which gives their precipitation output to the GPM to merge all product to get correct and better global pictures. Like you can see GPM, in a GPM you can see how they are mapping all global precipitation amount, precipitation special plot of the precipitation. You can see that over the oceans we are getting so much rainfall. Also one interesting thing was there. GPM can climb since there is a two precipitation radar at KU band and Ka band. So GPM can classify
stratiform precipitation and convective precipitation. This is one of the advantages. This facility was not there in TRMM. Okay. Now coming to the radar. These are the GPM. Now in atmospheric research, one of the very important tool is called radar, because in atmosphere everywhere you cannot measure in situ. You cannot go particular place and measure, because in Dibrugarh only you can measure. In Tinsukia you cannot measure. In Hodia you can measure. To measure you have to go again this place and measurements. But you have to take away help of remote sensing only. Radar is the one of the instruments which gives better measurements of this cloud and wind profiles or any such type of measurements through remote sensing process. But while choosing the radar, you have to choose wavelengths. You see, radar wavelength is more means frequency is less. Frequency is more means wavelength is short. If you want to measure a small thing, you have to go high frequency. If you go high frequency, then wavelength will be low, like a 36.6 gigahertz. It can go up to precipitation level. If you want to measure very big system, like a cloud system, big turbulence system, you have to go longer wavelength, but low frequency. So this scientists or engineer will choose their wavelength according to their target. So weather radar. This is a weather radar. You see, Doppler weather radar is the weather radar, where they use S band to X band. I'll come in next slide. And it will use Doppler technique. You know, Doppler, for any moving system, to measure their speed and their movement, you have to use Doppler technique. Doppler is the one of the scientists which gives this estimation of any moving object through their frequency changes due to the movement. This technique is called Doppler technique. So if you put this same technique in radar, this radar is called Doppler weather radar. Okay. And you see, in Doppler weather radar, what we will do, there is a frequency range. You see 1.2 gigahertz to 40 to 300 gigahertz. I'll tell you. Suppose you want to see this only cloud system, big system cloud. Suppose big synoptic system. Synoptic system. That means where cloud is moving from West Bengal to either West Bengal or Dibrugarh side or Arunachal side, and big system. Then you have to go to S band or L band or C band, big system. But in airport, you see where flight is coming and it will land it. Then flight does not matter that how much big system. But when in the runway, particular weather scientist or weather officer has to tell that turbulence is now coming or turbulence on the over this path or not. Then that time they have to use X band radar or KU band radar. Then only precisely they can tell the small system is coming, because the small system is better for this particular flight landing. Because there is a small turbulence system is there while landing, then flight may move somewhere. Flight may suddenly strike on the ground. That time all weather radar in airport, it is the X band radar. Thunderstorm forecasting, small system, X band radar, KU band radar, K band radar. This type of for small system, they have to go for K band radar. But whatever Doppler weather radar in our Mohanbari, in Dibrugarh, it is S band radar. Whatever in Serapunji, S band radar. Whatever in Agartala, S band radar. They are seeing this big synoptic system while coming to a particular place or big rainfall event or cloud system. Now, this is the Doppler weather radar. The Doppler weather radar also, there are two Doppler weather radar actually. A single polarization Doppler weather radar and dual polarization of Doppler weather radar. Single polarization is very simple. You know, every electromagnetic wave has two components.
One is vertical component, one is horizontal component. In simple single polarization radar, while it's sending, it will only measures a particular single polarization reflected back signal. So while they're measuring, you can see this small picture. Suppose while it's coming from the rainfall, it will consider one whatever coming from the single polarization, and you round off. Then they will consider that this is the rainfall is circular with that diameter. But dual polarization radar, it will give both signal for horizontal and vertical signal. So better rainfall size can be found. Shape will be found. From the shape, it will give better size. If better size is there, better precipitation estimation will be there. It is the advantage of dual polarization radar. In India, these are the dual Doppler radar networks. In Northeast, you please note down that Mohanbari, Serapunji, and Agartala. In Northeast, we have 3 Doppler weather radar. And in the list, as I told that, you see all maximum are S-band or C-band radar, because they will be always finding out, they will also consider for the big system. Okay. Now see, these are the products of the Doppler weather radars, single polarization products and dual polarization products. Single polarization always gives their reflectivity, radial velocity, spectrum width, but dual polarization radar always gives a differential amount. If you give differential amount, it will be better estimation you will get. These are the product you will get. Hydrological product matter. I will not go much details about this. This product we use for many thunderstorm forecast, weather forecast, lightning forecast, this peak rainfall cloud burst, and this product also goes for weather model for in a simulation mode for to get better forecastings. Now another system is called LiDAR. LiDAR is the another device which sends light wave, and it will impact for a particular aerosols, because light wavelength is very less, like a 532 nanometer normally we use for aerosols, because aerosol, you know, the aerosol is a aerosol size distribution, Gaussian size distribution. If we relate this Gaussian distribution, then aerosol always interact with around 540, 530 to 550 nanometer wavelengths. Then same wavelength we use for in aerosol LiDAR. We will send the signal. Signal will reflect back from the particular aerosols, and from this signal we can find out this height of the aerosols layer, distribution of its aerosols layers, boundary layers, all these things. Because in our world, these satellite aerosol LiDAR only mostly we use in this Calypso LiDAR. This Calypso satellite has one LiDAR. This LiDAR we mostly people use for vertical distribution of aerosols, because it is a nice picture. You can see that how this dust and dust layer and aerosol layer distribution of aerosol layer can be found from this Calypso LiDAR. This is one picture from I downloaded from internet. This year while there's a burning is there, forest burning is there, there's a layer how this is afflicting and how what is the distribution nicely can be monitored. Another technique is radio occultation. Radio occultation also one of the remote sensing technique, but it is a kind of in situ remote sensing technique. Normally, this is a very simple physics. You see, while light is moving from one medium to one other medium, light always bend. Like if light entering from this air to water, suppose there is a glass of water. If you are putting on frost light, that
then refracting index will be changes. Because of refracting index changes, this light wave bending. Why light wave bending? Light wave bending, refracting index changes. While refracting index changes due to the density, temperature, pressure of the medium. If this same technique if you use the atmosphere, then from the changes of this, from the bending can be related to the atmospheric density, atmospheric temperature, atmospheric humidity. Many things we can relate with that. Suppose one geostationary satellite is there, suppose in this picture. One geostationary satellite is there. Suppose this geostationary satellite sending one signal. Suppose while coming a signal from the geostationary satellite from the 36,000 kilometer altitude, while it enters to the Earth atmosphere, this in another part in opposite direction, if there another receiver is there, this signal is supposed to go directly to the this place, but it will bend. Why it bend? Because of this atmospheric density, because of the nature of this atmospheric layers. This bending can be related with this temperature, density, atmospheric constituent, atmospheric water vapor, ionosphere characteristics. So it is the signals coming through these particular layers. But we are using signal, but through the layers we interact. So it is a in situ remote sensing technique. You can tell like that. So main advantage is that globally lot of satellite is there. From every satellite, if you receive this signal from this bending, automatically you can find out you can find out information with a high spatial resolutions. This is the main advantage of this techniques. That's in India we have this radio occultation instruments or radio occultation sensors in megatropics. This sensor his name is called ROSA. This ROSA we put in megatropic satellite. Through that we can measure this lot of we can find out a lot of information of vertical profile, spatial profile of this atmosphere. You scientists, you research scholar can think of this radio occultation technique in near future if you get signals. This worldwide another network of this radio occultation technique is called cosmic. In worldwide, one technique is there, but there is foreign satellites. Mostly they covers this European and North American parts. You can see radar there. They mostly covers in this part. But our own radio occultation instruments, megatropics, covers our tropical region. Since we are staying tropical regions, so this is a very new and interesting technique. Some research scholar can try for that. With that, I want to stop here. Already maybe 45 minutes over. I acknowledged because these are many presentation I prepared from some books and from these websites images we are putting in. So I acknowledge particular agency or particular person for their open information in website or in books. Thank you. Any question I can I'll try to give answers. Thank you. Okay. Thank you very much, Arup da. Arup dale dhanyabad janaisu aru amar logot ji aru ase aji 70 man participants dekhisu. To gotike kiba prashno ase jodi iman mane informative eta talk eta dile teo amar bikhekke amar gote program to college students ok udeshya kori pelai asante ami program to bhabilu hota khub loralori koi
গতিকে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ কিবা কোৱাৰিজ ডেফিনেটলি থাকিব। ছেটেলাইটবোৰ আমাৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছে পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে, তাৰ পৰানো কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিনো কৰি আছে ছেটেলাইটবোৰে, আচলতে কিয়নো পঠাইছে। তো সেই বস্তুবোৰ যদি আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ, অৰূপ দা আচলতে থেংক ইউ, বহুতবোৰ ইন ডেপথ ষ্টাডি কৰে আৰু সেইকাৰণে ইমান ইলাবৰেটলি কথাবোৰ বুজাইছে। গতিকে মই কেইটামান কুৱেশ্যন আশা কৰিম আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ পৰা। বহুত সময় নল'লে ভাল। চ' অৰূপ দা, মই একচুৱেলি বেলেগ এটা টকত আছিলোঁ, তো মই গোটেই থ্ৰু আউট দ্য প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটেণ্ড কৰিবলৈ নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু সেই মাজে মাজে অকণমান হেৰি কৰিলোঁ। আপুনি মেগাট্ৰপিক্স এইবিলাকো মেনশ্যন কৰিছে নহয় জানো? মানে আমাৰ ইণ্টাৰনেটখিনি মেনশ্যন কৰিছে। তাৰ ডেটাবোৰ মজডেকত এভেইলেবল নহয় জানো? অ'কে। তো মই একচুৱেলি মজডেকৰ পৰা অকণমান আমি AWSৰ ডেটাখিনি ল'বলৈ পাৰোঁ যে, সেই বস্তুটো ক'বলৈ খুজিছিলোঁ। মজডেকত কি হৈছে এতিয়া আপোনাৰ তোমাৰ AWS to actually AWS network is already 10 years is over. So most of the AWS are out of order. Past data you can find out, but ISRO now trying to put another modern AWS set over the country. Okay. So these will be replaced. This will be replaced. This replacement program already started. Okay. Okay. Any question? Arup, তুমি বিনিতা, মই আচলতে মাজতে ইণ্টাৰপ্ট কৰিবলগীয়া হ'ল, মোৰ বেলেগ এখন মিটিং আৰম্ভ হ'ল দেই। মই I thank Arup once again. Okay. Thank you, sir. বিদায় ল'ব খুজিছোঁ আৰু মাজতে। Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. Sir, TRMM or বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? Okay. TRM actually, TRMM is one of the satellite. It's a satellite due to satellite precipitation information দিয়ে। ঠিক আছে? TRMM satellite to 1997 launch কৰিছিলে আৰু 2015 লৈকে all data দিছিলে। আৰু TRMM use কৰিছিলে এটা Ku-band radar actually. Radar Ku-band means around 13.6 GHz. তেতিয়া সিগনেলটো তললৈ মাৰি পঠিয়াই আৰু ইট will reflect back. While reflect back, there is certainly there is absorption and changes of the signal due to the rainfalls. আৰু সেই যে reflected back হ'ল কোনটো লেভেলৰ পৰা কিমান absorption হৈ reflected back হ'ল বা সেই ইনফৰমেশ্যনটোৰ পৰা rainfall rate টো উলিয়াব পাৰে এটা। Rainfall rate, rainfall amount, rainfall place globally can be found. কিন্তু TRMM ডাটাটো তুমি 2015 লৈকে পাবা। কিন্তু TRMM শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত কন্টেম্পৰেৰী GPM টো লঞ্চ কৰিছিলে। GPM টোৱে কি কৰিছিলে, তাত দুটা ৱেভলেংথ দিছিলে, এটা হ'ল 30 Ku-band and Ka-band। Ku-band টো 13.6 GHz আৰু Ka-band টো 36.6 GHz। এতিয়া Ku-band কি কৰিছিলে, সেই দুটা ৱেভলেংথ দি পিনে গ্লোবেলি প্ৰেচিপিটেশ্যনটো মেজাৰ কৰিছিলে। আৰু GPM লগত অন্যবিলাক স্যাটেলাইটৰ কাবাৰ যদি ৰেইনফল ইনফৰমেশ্যন আছে তাত পুশ কৰি দিছিলে ডাটাটো। তেতিয়া সকলোখিনি ডাটা এছিমিলেট বা কম্বাইন কৰি পিনে গ্লোবেল পিকচাৰ দিছিলে। তাত দুটা ৱেভলেংথ, TRMM ত এটা ৱেভলেংথ আছিলে 13.6, GPM ত দুটা ৱেভলেংথ দি দিলে। ফলত কি হৈছে, ক্লাউডটো কনভেক্টিভ ক্লাউডে দিছে নে ষ্টেটিফৰ্ম ক্লাউডে ৰেইনফল দিছে, সেই ইনফৰমেশ্যনবিলাক GPM-এ বেটাৰকে দিব পৰা হৈছিলে। ঠিক আছে? আৰু দুইটাই কিন্তু এক্টিভ ৰিমোট সেন্সিং হয়। এক্টিভ ৰিমোট সেন্সিং মানে মই কৈছো না, সিগনেল এটা মাৰি পঠিয়াব আৰু তাৰ পৰা ইনফৰমেশ্যনটো কেৰি কৰিব। বোথ হয় এক্টিভ। এতিয়া ওয়াৰ্ল্ডত তুমি যদি গ্লোবেল প্ৰেচিপিটেশ্যন চাবলৈ হয়, পাস ডাটাৰ কাৰণে তুমি TRMM ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা আৰু প্ৰেজেন্ট গ্লোবেল ইনফৰমেশ্যনৰ ৰেইনফল ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে তুমি GPM ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা। ঠিক আছে? Thank you, sir. Sir, presentation টা share কৰিব পাৰিব নেকি? পাৰিম, মই কৰি দিম, বিনিতা কৰি দিম, বিনিতা দি দিব।
ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। অরূপ দা, এয়ার কোয়ালিটি স্টাডিৰ কাৰণে আমি কি স্যাটেলাইট ডাটা ইউজ কৰিলে ভাল? মানে পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ মেজাৰমেন্টৰ কাৰণে আৰু পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰৰ কাৰণে একচুয়ালি আমি নৰ্মেলি মুডিজৰে ডাটাবিলাক আছে জিঅ'ভানি কিন্তু এয়াৰ কোৱালিটি বুলি ক'লে এয়াৰ কোৱালিটি মেজাৰমেন্টটো মানে এটা প্যাৰামিটাৰৰ পৰা নোলায় air quality can be deteriorated because of trace gases because of unwanted gases but trace gases holo major gas ba minor gases ho pare like carbon monoxide carbon dioxide hetu air quality beya koribo pare etiba ako particle matters ko air quality heri koribo pare beya koribo pare ekane kuntu parameters kuntu place or kane sabo bichaisa hetu bostu to nije decide kori lobo lagibo এটা নরমালি আমার হেৰি কাৰণে আমাৰ যোনবিলাক সেন্ট্রাল পলিউশন বোর্ড বা স্টেট পলিউশন বোর্ডে তারপর পায় এয়ার কোয়ালিটি টো চাবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে পিএম মেটাৰ্স টো চাই PM1 টো চাই কাৰণ PM1 টো মানে একদম লাঞ্চলৈকে আহিব পাৰে PM2.5 ৰ তলতো চাই সাধাৰণতে কৰে আকৌ ইফালে আকৌ ধৰিলোৱা গেছটো চাবলৈ গ'লে তেওঁলোকে মেক্সিমাম কাৰ্বন মনোক্সাইড মিথেন চাই দিয়ে আর কিছু কিছু জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গা তেওঁলোকে হেৰিটো চাই দিয়ে এইটো কি বেনজিন নে কি এটা চাই দিয়ে বেনজিন চাই দিয়ে তেওঁলোকে কৰে এখানে অ্যাকর্ডিংলি মানে স্যাটেলাইট এটা ধৰিলোৱা টেষ্ট গেছৰ কাৰণে আমি এইবিলাক চাব পাৰো ন এইটো স্কাই মেচি ল'ব পাৰো মপিত আছে মপিত ল'ব পাৰো আৰু আৰু পিএমৰ কাৰণে ধৰিলোৱা আমাৰ মাইজাৰো দিয়ে আৰু ইফালে আমি মুডিজো দিয়ে বা অকমান আমি এছিমিলেটেড ডাটা চাওঁ বুলি ক'লে আমি মেৰা বা এৰালৈ গুচি যাব পাৰো ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ Am I audible? Yes. Sir, মানে active remote sensing এটা কোৱাচোন প্লিজ carry on কোৱাচোন শুনা নাই মই Jivan, I think you can type your question. You can start me. By that time, বেলেগ question থাকিলে সুধিব পাৰে যিবোৰে লিখি পেলাই সোধা স্যার স্যাটেলাইট ইমেজ ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে কিবা ওয়েবসাইট জানে নেকি স্যাটেলাইট ইমেজ মানে কি হয় আমাৰ স্যাটেলাইট ইমেজ মানে কি ইমেজ লাগে হেতুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তুমি কিহৰ কাৰণে বিভাগ কৰিম বুলি ভাবিছা স্যার রিসার্চ পারপজৰ কাৰণে লাইক লাইক প্ৰপোজিট লাইক like landslide এনেকুৱা ওকে landslide detection কাৰণে না হেতুই আসলে স্যাটেলাইট ইমেজৰ ৰিসাৰ্চ পারপজৰ কাৰণে কি ৰিসাৰ্চ পারপজৰ কাৰণে লাগে হেতু এটা নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া স্যাটেলাইট
Satellite বিলাকৰ মানে আসলে দুটা কথা থাকে এতিয়া ধৰা মেট্ৰলজিক্যাল স্যাটেলাইট মেট্ৰলজিক্যাল স্যাটেলাইট বুলি ক'লে তোমাৰ ইনসাট 3D ইনসাট 3D images are available in most day দুটা কথা আছে তাতে আকৌ ইমেজ আৰু ফটোৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ফটো ইজ available everywhere but image means ফটোটোৰ লগত many informations are there so this is called images ঠিক আছে এটা সেই ইমেজ বিলাক তুমি হিবিলাকৰ মজদেকত এভেইলেবল আছে ইনসাট 3D কথা কৈছো দেই আৰু যদি তুমি ধৰিলা তুমি কলা লেন্ডস্লাইড কলা ধৰিলা তোমাৰ ধৰিলা ফৰেষ্ট কভাৰ লেণ্ড ইউজ লেণ্ড কভাৰ তাত এটা ভুবন বুলি এটা ৱেবসাইট আছে ভুবন ভুবন ডট মই লিখি দিছো মোৰ চাট বক্সত isro.gov.in ভুবন বুলি আছে সেই ৱেবসাইটত তুমি যদি যোৱা ইমেজেস বিলাক পাবা ইমেজ মিন্স accordingly তোমাৰ ফৰেষ্ট কভাৰ ইমেজ লাগে নে লেণ্ড কভাৰ লাগে নে কাইস্পিয়াৰ ইমেজ লাগে নে according to your requirement you will get images আৰু যদি তোমাৰ খুব আৰু স্পেসিফিক ইমেজ লাগে তেতিয়া you have to write there is a link is there with that link you can write you can request in research project they will share কিন্তু ইহে ইমেজ বিলাক আকৌ নরমাল আমি নরমালি আমি এনালাইজ কৰি একো কৰিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ সফটওয়্যাৰ লাগিব যেনেকৈ এয়াৰডাস জিআইএস এনেকুৱা বিলাক হেৰি লাগিব এই কি বুলি কয় সফটওয়্যাৰ লাগিব সেই সফটওয়্যাৰ বিলাক কিছুমান কিনিব পাৰি আৰু কিছুমান ওপেন সোৰ্সৰ সফটওয়্যাৰ আছে সেই ওপেন সোৰ্সৰ সফটওয়্যাৰ বিলাকৰ তাত লিংক দিয়া আছে সেইবিলাক ডাউনলোড কৰি ইমেজ বিলাক ডাউনলোড কৰি according to your research purpose you can analyze also ঠিক আছে Okay, sir. Thank you. ইয়াত লিখিছে স্যার ক্যান উই হেৰিয়ে লিখিছে আমাৰ শংকৰে লিখিছে নেকি শংকৰ যদি না স্যার ক্যান উই ইউজ নেভিগেশন স্যাটেলাইট ফর ট্রেকিং দি মুভমেন্ট অফ ক্লাউড নেভিগেশন স্যাটেলাইটে মুভমেন্ট অফ ক্লাউডৰ নোৱাৰে কাৰণ নেভিগেশন স্যাটেলাইটৰ ওয়েভ লেংথটো হল তোমাৰ গিগাহাৰ্টছত আছে তোমাৰ তাৰ স্যাটেলাইট সিগন্যাল ইট ইজ এ জিওস্টেশন স্যাটেলাইট বাট if you are putting some imagery in navigation satellite then it can be but navigation purposes to signal we are using this same signal cannot be used for tracking cloud but if it is remote sensing navigation satellite if somebody putting a cloud image or imager then can be tracked but maybe our Indian navigation satellite system hol hetu koi navig tat চাৰিটা তিনিটা জিঅ'ষ্টেশনাৰী স্যাটেলাইট আৰু চাৰিটা জিঅ'সিনক্ৰোনাছ স্যাটেলাইট আছে এই তিনিটা জিঅ'ষ্টেশনাৰী স্যাটেলাইটত যদি কোনোবা ইমেজাৰ দি দিয়ে তেতিয়া কৰিব পাৰে কিন্তু অলৰেডি ইনসাট 3D আছে কাৰণ তাত দিয়া নাই আৰু চাগে জীৱন উপাধ্যায় আকৌ লিখিছে তেওঁ sorry for the network issue my question is can we use synthetic aperture radar SAR to measure atmospheric parameter synthetic aperture can be used in some parameters temperature some wind parameters but some algorithm people are developing also but dedicatedly people are not using for atmospheric parameter this SAR normally they use for microwave measurements and microwave remote sensing while cloud is there that time they use this SAR for surface imaging or surface measurements but can be done from humidity parameter temperature parameter can be extracted but people are not so much trying for that because this objective is different
Okay, আৰু একো কোৱেশ্চন নাই যদি অৰূপ দা মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া হ'ল কি হেৰি আপুনি মজডেকৰ চাইটটোৰ পৰা অকণমান কৈ দিব নেকি তাতে যে ডেটাবোৰ এভেইলেবল হয় যে আমাৰ ওকে মজডেকত শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই চাইটটোত গৈ পিনে নেকি মই আপোনাক লিংকটো ফৰৱাৰ্ড কৰি দিছিলোঁ এডতে দি দিছোঁ মজডেকৰ আছে বাৰু লিংকটো আছে এইটো মজডেকৰ চাইট দেখিছা জানো এতিয়া দেখিছা নে না আপুনি শ্বেয়াৰ কৰা নাই স্ক্ৰীনখন স্ক্ৰীন কৰিলে আপুনি হেৰিখন আপুনি হেৰি কৰ এন্টায়াৰ স্ক্ৰীনটো শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ পিপিটিটোৱে ষ্টপ প্ৰেজেন্টেশ্যন নকৰিলেও হ'ব আপুনি প্ৰেজেন্টেশ্যনটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে ক্লোজ কৰি পেলাই আপোনাৰ যিটো টেবত হেৰি কৰি এতিয়া আপোনাৰ ওকে এটা দেখিছা চাগে হয় না আহিছে চাগে প্ৰেজেন্টিং আহিছে এতিয়া চোৱা এইটো মজডেকটো আচলতে দিছ ৱেবছাইট মেইনটেইন বাই স্পেচ এপ্লিকেশ্যন চেণ্টাৰ ইছৰো এতিয়া ইয়াৰ কি হৈছে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত যদি তুমি চোৱা এনে লগইন আইডি খুলিব লাগে লগইন কৰি ল'ব লাগে লগ আউট কৰিব পাৰি লগইন কৰিবলৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবৰ পিছত ৰিকুৱেষ্ট কৰিব লাগে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে according to your affiliation they will accept it ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ কি হৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াত কিমানখিনি আছে স্কেটছেট ইনচাৰ্ট 3D ইনচাৰ্ট 3D কল্পনা ইনচাৰ্ট 3A মেগাট্ৰপিক সৰল আল্টিকা অচেনচেট অল আছে এতিয়া চিম্পল কোনোবা যদি ভাবে মোৰ ইনচাৰ্ট 3D লাগে ইনচাৰ্ট 3D ক্লিক কৰিব পৰা ইনচাৰ্ট 3D কৰি তুমি পেলট বিলাক চাব পৰা তাৰ গোটেইখিনি চাব পৰা কোনোবা যদি যায় ডাটা লাগে কেটালগ চাব পৰা সৰি এইবিলাক হ'ল ইমেজ কোনোবা এগৰাকী সুধিছিলে নহয় ইমেজেছ দিজ আৰ ইমেজেছ দিজ আৰ ইমেজেছ এইটো গ'লে তুমি এখন ফটোটো পাবা ফটোখনটো ফটোহে ইমেজৰ লট অফ ডাটা থাকে লট অফ ৰেডিয়েন্স ভেলু থাকে সেই ৰেডিয়েন্সৰ পৰা লেভেল 1 to ৰেডিয়েন্স থাকিলে এই ৰেডিয়েন্সৰ পৰা ইউ কেন according to your valuation you can process for further তাৰপিছত ধৰিলা সাউন্ডৰ ডাটা লাগে সাউন্ডৰ ডাটা আহিব তুমি you can download this data level 1 level 2 data you can download তাৰপিছত লাগিলে ধৰিলা AWS are in situ data you can measure find out কৰ লাগিলে তাৰপিছত আহিলে sorry তাৰপিছত radar data radar data you can কোনটো radar লাগে তোমাৰ চেৰাপুঞ্জী radar লাগে নে আমাৰ আচলতে গুটিকিটা radar দিয়া নাই ইয়াত চেৰাপুঞ্জী radar থাৰ্ড radar C-band or S-band radar কিটা পালা তাৰপিছত স্যাটেলাইট প্ৰডাক্ট বিলাক চাব পৰা স্যাটেলাইট প্ৰডাক্টৰ পৰা গৈ পিনে তোমাৰ ইমেজৰ প্ৰডাক্ট লাগে নে সাউন্ডৰ প্ৰডাক্ট ইউ কেন ফাইন্ড আউট তাৰপিছত আৰু এটা মই দেখুৱাও এতিয়া ৰিচেণ্ট যেনিবা এইবিলাক চিটি ৱেডাৰ ইউ কেন সি ফৰকাষ্ট চিটি ৱেডাৰ গৈ পিনে ইউ কেন সি ডে ফৰকাষ্ট অল ফৰকাষ্ট ইউ কেন সি তাৰপিছত আহিলে নাওকাষ্ট ইউ কেন সি নাওকাষ্ট বিলাক ক্লাউড ৰেইন ক্লাউড বাছ হেভি ৰেইন ইউ কেন সি তাৰপিছত আহিলে তুমি হিট ৱেভ হেভি ৰেইন লাইটনিং পেৰামিটাৰ ইউ কেন সি দেখিছা নি বাৰু লাইটনিংটো দেখিছা ন দেখা গৈছে লাইটিং তাৰপিছত আহিলে আৰু কি দেখুৱাম মই কোনটো বিচাৰিছে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেম বিলাক জানিবা আৰু তোমালোকে লেটেষ্ট ইমেজটো ইউ কেন সি ডেট সেটাত ইমেজ ইনচাৰ্ট 3D লেটেষ্ট ইমেজ আজি এটা ডিপ্ৰেছন এটা আছে ইয়াতে সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা আহিছে এইটো 22 এপ্ৰিল 4টা বজাৰ ইমেজটো আহিছে 4টা বজাৰ ইমেজ ইজ এভেইলেবল তুমি যদি চোৱা 4টা বজাৰ ইমেজটো এভেইলেবল এতিয়া কলকাতা অঞ্চলত এইটো বৰষুণ দিব দেখোন শ্বিলং ডিপ্ৰেছন এটা আছে লোৱাৰ আছামৰ ফালে কাইলৈ মানে বৰষুণ দিব পাৰে হেভি তাৰপৰা ৰাডাৰ চাব পৰা
ডাটাৰ ইমেজ কেইটা ৱেডাৰ চাব পাৰি these are the info এটা মই ষ্টুডেন্ট বিলাকক কম যে you just go put your login ID or at least you can search tools বিলাক আছে তুমি চোৱা ইয়াত কিছু সফটওয়্যাৰ দি দিছে ইয়াত এই সফটওয়্যাৰ মই কৈছো নহয় atmospheric correction model for resource set SDF to ASCII value যিমান ডাটা আছে actually SDF ফৰ্মেটত আছে all data actually আমি ASCII ফৰ্মেটত ৰাখিব নোৱাৰো because it will consume huge volume of it will consume huge space of the hard disk so SDF ফৰ্ম আছে SDF ৰাখে SDF পৰা গৈ পিনে আমি ASCII লৈ লোৱাৰ পিছতে আমি ডাটা ফৰ্মত পাম এই ডাটাটোৱে আমি ভ্যালুটো পাই আমি এনালাইসিস কৰিব পাৰিম এই তাৰ কাৰণে তোমাৰ সফটওয়্যাৰ also available আছে সফটওয়্যাৰ available আছে মেগাডবিক ডাটা যদি কোনোবা লম বুলি ভাবিছে তাৰ পৰা SDF ভিউৰ আমি চাব পাৰো বা কিছুমানে আজিকালি মেটলেব বা পাইথনত প্ৰগ্ৰামিং লিখিও SDF ৰ পৰা ASCII লৈ নিব পাৰে এটা প্ৰগ্ৰামিং লিখিও কৰে কিছুমানে তাৰ পিছত আহিলে তোমাৰ ৰিসাৰ্চ প্ৰগ্ৰাম মানে কেতিয়াবা ধৰিলা তোমাৰ কিছুমান আমাৰ স্মাৰ্ট বুলি এটা ৰিসাৰ্চ প্ৰগ্ৰাম এটা আছে ইছুৰ তাৰ ট্ৰেইনিং সেই ট্ৰেইনিংটো ক'ত কেতিয়া হ'ব এতিয়া ট্ৰেইনিং ফৰ্ম বা কিবা কিবি ট্ৰেইনিং থাকিলে ইয়াত তুমি চাব পাৰা training also you can go somewhere these are very specific a very good training courses তুমি গোটেইখিনি কথাই শিকি আহিবা তাতে তাৰ পিছত এইখিনিয়ে কথা আৰু সুদাচোন মই এইখিনি যদি মই ক'ব পৰা নাই মই স্পেচিফিকলি সুধিলে কৈ দিম ন সেইটোৱে ঠিকে আছে কাৰোবাৰ কিবা কনফিউজন আছে নেকি ইয়াতে মজবেকৰ এন্ড্ৰইড এপ এটাও দেখিছো এইটো চাগে লাষ্টত যেটো মানে মোবাইলত টেক কৰি পেলাই এই ইমেজেছ বিলাক চাব পাৰে ক্লাউডছ আছে নেকি আমাৰ ওপৰত আছে নে ক'ত আছে যিবোৰ আপুনি স্যাটেলাইট আৰু আমাৰ হেৰি আছে নহয় আসলে ইছুৰ গোটেই ডাটাটো এপ্লিকেশনৰ কাৰণে গুচি যায় কেনে IMD লৈ গুচি যায় IMD এটা হেৰি আছে মৌচম বুলি এটা ৱেবছাইট আছে এই এপছ এটা আছে মৌচম এই এপটো তুমি ডাউনলোড কৰি থাকিলে কারেন্ট স্যাটেলাইট ইমেজ বিলাক তাত আপলোড হৈ থাকে এতিয়া কোনোবা মানে ডিপ্ৰেছন হলে বা কোনোবা মানে ওয়েদাৰ ডিপ্ৰেছন হলে হেবিলাক চাই থাকিব পাৰি চাই থাকি মানে ওয়েদাৰটো ফোকাস কৰিব পাৰি বা নিজে এটা আইডিয়া ল'ব পাৰি তেনেকুৱা কিবা সুধিবলগীয়া আছে নেকি ইয়াৰ পৰাই আচলতে ডেটা এক্সেস হেৰি AWS ৰ ডেটাবোৰ অৰূপ দা এই SDF ৰ পৰা ASCII লৈ যিটো কনভাৰ্টাৰ দিছে তাতে মানে ডাইৰেক্ট ডাটাবোৰ কেনেকুৱা মানে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি SDF ডাটাবোৰ মানে সেই কনভাৰ্টাৰটো সফটওয়্যাৰটো ইউজ কৰি পাৰি নেকি ডাইৰেক্ট সফটওয়্যাৰটো ষ্টিকি তুমি সফটওয়্যাৰটো যেতিয়া যিবা SDF ভিউআৰ বুলি কোনো সফটওয়্যাৰ আছে হেতু তুমি ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত তুমি ডাটা ফাইলটো ইম্পোৰ্ট কৰি দিলে ডাটা ফাইলটো আউটপুটটো তুমি ASCII ফৰ্মলৈ গুচি যাব তাৰ আগতে তুমি গোটেই হেডাৰ ফাইলটো অলপ পঢ়ি ল'ব লাগিব আৰু কোনটো ডাটা কেনেকৈ আছে আৰু লেটিচিউড লংগিচিউডৰ কথা আছে নহয় লেটিচিউড আছে গোটেইখিনি কথা জানি ল'ব লাগিব আগতেকে তাৰ কিন্তু SDF ফাইলটো খোলাৰ লগে লগে গোটেই বহুত কিটা ফাইলে আহি যাব লগে লগে accordingly তুমি লেটিচিউড কিটা ষ্টাডি কৰি লৈ তাত তুমি আচলতে যোনটো হেৰি ডকুমেন্ট দিয়ে নহয় এইটো ষ্টাডি ডকুমেন্ট এটা নিদিয়ে জানো এই ডকুমেন্টটো তুমি চাই গম পাই যাবা ডাটাটো ডাইৰেক্ট ASCII লৈ এক্সপোৰ্ট কৰি ল'ব পাৰি আজিকালি নৰ্মেল ষ্টুডেন্ট লেভেলতহে এইটো কাম কৰে কিন্তু আমি কিছুমানে ৰিসাৰ্চ স্কলাৰ লেভেলত কি কৰে আজিকালি SDF ৰ পৰা হেৰি কৰিবলৈ আমাৰ মেটলেব বা পাইথনত হওক প্ৰগ্ৰামিং ইউজ কৰে লিখিলো তেতিয়া প্ৰগ্ৰামিং লিখিলে প্ৰগ্ৰামিংৰ থ্ৰুদি হ্যান্ডেল কৰি থাকে ডাটাটো ঠিক আছে অৰূপ দা কোৱা মোৰ কোৱেশ্চন এটা আছিল সেইদিনা আপুনি ইণ্ডাৰ কথা কৈছিল যে ৰিএনালাইসিস ডেটা মই চাইছিলোগে কিন্তু মই নহয় তাত আপোনাৰ -15 পৰা 45 ডিগ্ৰী লেটিটিউডলৈকে অকল ডেটাখিনি পাইছো আৰু ইফালে আপোনাৰ লংগিটিউডো 30 পৰা 120 লৈকে বেসিক্যালি আমাৰ ইন্ডিয়ান মানে আছে নে হিমালয় থাকে কি কয় আমাৰ ইন্ডিয়ান আচ্ছা অকল এই মানে ৰিজনাল হিচাপত দিছে
Indian equation. Okay. মোক মানে গ্লোবেল ডেটা লাগিছিল। গ্লোবেল ডাটা হলে ইৰা 5 ল'ব লাগিব নহলে ইৰাটো। নাই হেৰিটো ইৰা 5 আৰু মেৰাটো মই ইউজ কৰি আছিলো, মই ভাবিছিলো এইটো থকা হলে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ ভাল হলে তাই বুলি। ঠিক আছে। Okay. If there is no more question, then we should now thank Arup Da. Actually, Arup Da hospital or presentation to Koreas. So the dedication of a scientist, I should appreciate the way of doing activities involving যিটো social মানে obligation যেটো কৰিছে অৰদা কিবা এটা সাৰ্জাৰী হ'ব আজি ৰাতি কি হ'ল অৰদা হ'ব আৰু সেইটো এটা সৰু minor surgery আছে, so he doesn't care about that. তো hospital so thank you so much for your valuable time, Arup. So maybe you can stay tuned. মই আচলতে মাজতে সোমালো, I don't know ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে হয়তো মই ঘপককে কোনে সোমাই পেলাই কথা কৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো হ'ব পাৰে। I'm the another speaker of today's workshop. I can leave now. I can leave now, no? Oh yes, Orda, if you wish you can please. Thank you. Thank you. So myself, Binita Pathak from Dibrugarh University, Department of Physics. I'm assistant professor there, and I hope all of you have seen in the poster my details. So I will not take much time. Just I will use a data set which was being provided to me from Duliajan College. It is an Excel set, the automatic weather station data. I'll just tell you how to handle those data. It's very simple. It will not take, I think, more than 15 minutes or so. So let me share my screen to go to that data set. And I think I can stop my video for better bandwidth. So this is the data set, actually ISRO data set. Okay, আমি both language ক'ব পাৰো সাগে যেহেতু মই ভাবিছো গ্ৰেজুৱেচন লেভেলৰ ষ্টুডেন্টস আছে মানে অৰুপদা একচুয়ালি কৈ আছিলে যে ইসৰো অটোমেটিক ওয়েদাৰ ষ্টেচন যিবোৰ আছে সেইবোৰ এটা ৰিপ্লেস হ'ব উইথ সাম মানে মডিফাইড ইনস্ট্ৰুমেন্টেশন দি পেলাই তো নরমালি যিবোৰ AWS হয় অটোমেটিক ওয়েদাৰ ষ্টেচন মোৰ স্লাইডখন ভিউ হৈছে নে বাৰু হৈ আছে মেম তো সেই ওয়েদাৰ ষ্টেচনটো এনেকুৱা হয় আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিটো আছে তেনেকে মানে আমাৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টতে অৰূপ দায়ো বহুত মানে হি ইজ ইনভলভড ইন অল দিস মানে উইথ দিস নেটৱৰ্ক তো ইছৰো গোটেই ইণ্ডিয়াতে মোৰ দেন 1000 এনেকুৱা নেটৱৰ্ক আছে মানে এনেকুৱা ষ্টেচন অটোমেটিক ওয়েদাৰ ষ্টেচন সো এইবোৰৰ পৰা ডেটাবোৰ প্ৰথমে কল্পনা স্যাটেলাইটলৈ ট্ৰান্সমিট হৈছিলে এডাল এণ্টেনা আৰু এতিয়া আজিকালি ইনসাৰ্ট কিমান 3D দেখাইছিলে নে 2B কোনবা এটালৈ ট্ৰান্সমিট হৈ থাকে আৰু সেইখিনি ডেটাকে এই মজদেক নামৰ ৱেবছাইটটোত তাত মানে ষ্ট'ৰ হয় আৰু আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ ডাউনলোড কৰি পেলাই ইউজ কৰিব পাৰোঁ আৰু তাতে আচলতে হিউমিডিটি আৰু প্ৰেছাৰ সেন্সৰ টেম্পাৰেচাৰ সেন্সৰ এনেকে তাত ইনষ্টল কৰা থাকে এই কোনবা এডোখৰ ঠাইত ইয়াতে থাকে এটা ডেটা লগাৰ থাকে তাত মেমৰি কাৰ্ড থাকে মেমৰি কাৰ্ডত ডেটাবোৰ সেভ হয় আৰু ট্ৰান্সমিটো হয় সেভ হয় তো সেভ হোৱা ডেটাখিনি আমি মেনুৱেলি গৈ পেলাই লৈ আহিব পাৰোঁ আৰু এইটো কন্ট্ৰোল ইউনিট এটা হয় বক্সটো খুলিব মেলিব পাৰোঁ তাতে আমাৰ সেই মানে মেমৰি কাৰ্ডটো থাকে এই ওপৰৰ এইটো অংশ হেৰিহে এই সেন্সৰ কেইটা হিউমিডিটি টেম্পাৰেচাৰ আৰু প্ৰেছাৰ সেন্সৰটো সিল কৰি থোৱা থাকে আৰু নহলে বৰষুণত দিগদাৰ হ'ব বুলি আৰু এইফালে এটা এনেকা সিলিন্ড্ৰিকেল এটা পোৰ্শন ওলাই আছে সেইটো একচুয়ালি নাথিং বাট ৰেইন গেজ তো তাৰ পৰা ৰেইনফল মেজাৰমেন্টটো পায় আৰু ইয়াত এখন উইণ্ড ভেন
এইবিলাক উইণ্ড ভেন আৰু কাপ এনিমোমিটাৰ তো যিমানে উইণ্ড স্পীড বেছি হ'ব এই কাপ এনিমোমিটাৰবোৰ সিমানে স্পীডত ঘূৰিব আৰু এই উইণ্ড ভেনখনেদি যিফালে এই এৰো মাৰ্ক এটা আছে এইটো বেক চাইড হে দেই এৰো মাৰ্কটো এইটো চাইডে আছে এৰো মাৰ্কটো যিফালে হৈ থাকিব সেইফালৰ পৰাই উইণ্ড আহিছে তাৰমানে নৰ্থ ইষ্ট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা বা নৰ্থ চাউথ ডিৰেকশ্যনৰ পৰা সেইটো আৰু বাই কনভেনশ্যন এইটো মেট্ৰলজিকেল কনভেনশ্যনবোৰ দৰকাৰ হয় যেতিয়া আমি এই অট'মেটিক ৱেডাৰ ষ্টেচনৰ ডেটা আমি এনালাইজ কৰিব লাগে আমাৰ আচলতে উইণ্ডবিলাক কি হয় এই ইউ ভি ডব্লিউ তিনিটা কম্পনেণ্ট থাকে তাৰমানে পূবা পশ্চিমাকে যদি হয় তেতিয়াহ'লে ইউ কম্পনেণ্ট আৰু যদি উত্তৰা দক্ষিণা হয় তেতিয়াহ'লে ভি কম্পনেণ্টটো লোৱা যায় আৰু ভাৰ্টিকেলি যিটো হয় এইটো ডব্লিউ কম্পনেণ্ট বুলি লোৱা যায় বতাহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো মানে স্পীড বা সেইবিলাক গম পালোঁ আৰু তাৰ ডিৰেকশ্যনটো আমি এই তিনিটা ডিৰেকশ্যনত ক'লোঁ এতিয়া ইয়াতে আকৌ আমি এই চাৰ্কুলাৰ কথাটো মানে 360 ডিগ্ৰী এইটো কথাটো এইটো কাৰণে কৈছোঁ এই 0 ডিগ্ৰীটো আচলতে নৰ্থ ডিৰেকশ্যনটো লোৱা যায় 90 টু ইষ্ট তাৰমানে 0 বা 90 ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত যদি উইণ্ড ডিৰেকশ্যনৰ ভেলিউটো থাকে তেতিয়াহ'লে আমি বুজিব লাগিব যে উইণ্ডটো কি ডিৰেকশ্যনৰ পৰা হ'ব ইষ্ট নৰ্থ ইষ্ট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা আহিছে মানে আমাৰ য'ত অট'মেটিক ৱেডাৰ ষ্টেচনটো থাকিব দুলীয়াজান কলেজত যদি আছে তেতিয়াহ'লে দুলীয়াজানৰ নৰ্থ ইষ্ট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা যিটো ছাইড হয় আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া মানে উইণ্ড সেই দিশেদি বৈছে আৰু যদি 90 পৰা 180 ডিগ্ৰীলৈকে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ক'ম 90টো আমি কৈছোঁ যে ইষ্ট ডিৰেকশ্যন আৰু এইটো 0টো যদি নৰ্থ হয় তেতিয়াহ'লে 180টো কি হ'ব চাউথ আৰু যদি 90 পৰা 180 ভিতৰত উইণ্ড ডিৰেকশ্যনৰ ভেলু থাকে মই এক্সেল চিটটোত এইমাত্ৰই দেখুৱাম তেতিয়াহ'লে আমি বুজিব লাগিব যে উইণ্ড ইজ ব্ল'য়িং ফ্ৰম দ্য ইষ্ট চাউথ ডিৰেকশ্যন এণ্ড চ' অন আৰু 180ৰ পৰা 270 ভিতৰত যদি ভেলিউটো থাকে উইণ্ড ডিৰেকশ্যনৰ তেতিয়াহ'লে আমি বুজিব লাগিব কিমান হ'ব ৱেষ্ট চাউথ ৱেষ্ট চাউথ আৰু ৱেষ্ট তেনেকৈ নৰ্থ চাউথ ডিৰেকশ্যন সেই ডিৰেকশ্যনকেইটা এই মানে চাৰিটা মানে কোৱাড্ৰেণ্টত ভাগ কৰি ল'বলগীয়া হয় It's 5 o'clock. So now let me go to the Excel sheet. ইয়াতে কি হয় অট'মেটিক ৱেডাৰ ষ্টেচনৰ যিবোৰ ডেটা আছে সেই ডেটাবোৰ দেখিবলৈ এনেকুৱা এইটোৰ প্ৰথমে থাকিব ভিউ হৈছেনে বাৰু মোৰ হেৰিখন হৈছে এক্সেল চিটটো ভিউ হৈছে ন হৈছে এতিয়া এইটো ইছৰো মানে এইটো ষ্টেচন নাম্বাৰ এটা থাকে ইছৰো 111015 F5 56 এইবোৰ দুলীয়াজান কলেজৰ কাৰণে এইটো নাম্বাৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব আকৌ আৰু হয়তো ডিকমত আছে হয়তো এনেকুৱা এটা তিনিচুকীয়া কলেজতো আছে নেকি আই থিংক তেনেকৈ চবৰে কাৰণে ষ্টেচন আইডিবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব আৰু এই গোটেই বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ কাৰণে তাৰমানে মজডেকৰ ৱেবছাইটত এইবোৰ ধুনীয়াকৈ মানে ছেট আপ কৰি থোৱা আছে আৰু তো দিছ ইজ লেটিটিউড ভেলিউ লেটিটিউড অফ মানে য'ত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো আছে তাৰ লেটিটিউডটো এইটো আৰু লংগিটিউডটো লংগিটিউড ভেলিউটো একেই থাকিব এইকেইটাতো সলনি হোৱা এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো এটা ঠাইত ৰৈহে আছে চ' একেই থাকিব আৰু অল্টিটিউডটো একচুৱেলি মেজাৰ এইটো আচলতে আমি ইয়াতে এড কৰি দিব পাৰোঁ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰণে আমি অল্টিটিউডটো মানে চি লেভেলৰ পৰা কিমান ওপৰত আছোঁ 111 কিলোমিটাৰ আমি সেইটো তেনেকৈ ছেট কৰিব পাৰোঁ তাত চাগে সেইটো ছেট কৰা নাই কাৰণে নাল ভেলিউ আহিছে আৰু টাইমটো GMT মানে এইটো গ্ল'বেল টাইমটো হা তো গ্ল'বেল টাইমৰ লগত আমি আমাৰ ইয়াত মানে যদি মানে অসমৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব 6 লিখা আছে নহয় 6ৰ লগত 5:30 আৱাৰ্ছ এড কৰিব লাগিব তাৰমানে 6 মানে 6 5 11 11:30 বজাত হ'ব মৰ্ণিং 11 মানে 11:30 আগবেলা আকৌ তেনেকৈ হয়তো তাৰপিছত ডেটা নাই আচলতে ডেটা গেপ আছে 4 মানে এইটো পিছদিনাখনেই হ'লগৈ নেকি ডেটটো ডেটটো বেলেগ বেলেগ মন কৰিবা দেই এইটো ডেট আচ্ছা IST লে নিয়াই আছে IST মানে ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম তো 11:30 মই ক'লোঁ যে এড কৰিলে হ'ব 11:30 আৰু 4 মানে তেনেকৈ 5.5 আৱাৰ্ছ 5.5 আৱাৰ্ছ এড কৰিব লাগিব তো সেইকাৰণে 9:30 তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ 2010ৰ নৱেম্বৰ 24th সেইদিনাখন একচুৱেলি এটা ডেটাহে আছে যিটো টাইমটো 11:30 বজাত দিনত আছিলে আচলতে সেই টাইমৰ ডেটাকেইটাহে আছে অকল তেতিয়া আমি কি পাইছোঁ এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ কিমান টেম্পাৰেচাৰ ভেলিউ আছিলে 22.5 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আৰু উইণ্ড স্পীডটো 00 আছিলে হয়তো উইণ্ড ভেনে কাম মানে ভালকৈ কৰা নাই বুলি ক'বলৈও দিগদাৰ পিছত ভেলু দেখিছোঁ হয়তো একেবাৰে কাম আছিলে হেৰিটো উইণ্ড ভেনে মানে ইমান ডিটেক্টেই কৰিব পৰা নাই প্ৰত্যেকটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ এটা ডিটেকশ্যন লেভেল থাকে তাৰ তলত যদি ভেলিউবোৰ হয় ইট উইল নট ৰেকৰ্ড ডেট ভেলিউ
সো তেনেকুৱা হয়তো বহুত কম হয়তো উইণ্ড স্পীড আছে সেইকাৰণে 0 কিন্তু বেলেগ এটা দিনত গৈ পেলাই এইটো চাগে এইটো ডিচেম্বৰ নেক্সট ডেট ইজ ডিচেম্বৰ 11 তাৰিখে আকৌ উইণ্ড স্পীড কিবা ভেলু এটা আছে 21.7 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড সেইদিনা চাগে বতাহ আছিলে কিন্তু এই ভেলুবোৰ 9905 9999 এইবোৰ ফিল্ড ভেলু বুলি কয় এইবিলাক হেৰি নহয় এইবিলাক ভেলু আমি ডিসকাৰ্ড কৰিব লাগিব আমি ফিল্টাৰ কৰি পেলাই এইবোৰ ৰিমুভ কৰি দিব পাৰো এনেকুৱা ডেটাবোৰ তো এই ডেটাবোৰ আমি ল'ব নালাগিব জিৰ' ভেলুটো আমি এভাৰেজ যদি এটা উইণ্ড স্পীডত কিমান হ'ব পাৰে পাৰ্টিকুলাৰ এটা সময়ত সেই উলিয়াবলৈ বিচাৰো এই ডেটাবোৰ জিৰ' ভেলুবোৰ নাইকিয়া কৰি লোৱাই ভাল যিকোনো পেৰামিটাৰৰ ক্ষেত্ৰত কাৰণ জিৰ' এনেই এভাৰেজটো কমাই আনিব আৰু তেনেকৈ উইণ্ড ডিৰেকশ্যন this 643 I think it is মানে কি 643 to possible হ'ব জানো কাৰণ 360 ডিগ্ৰী লৈকে হে আমি কৈছো নৰ্থ সাউথ ইষ্ট ওয়েষ্ট এইবোৰ এনেকুৱা ভ্যালুবোৰ unwanted ভ্যালুবোৰ আমি ডিসকাৰ্ড কৰিব লাগিব 144 is fine because 144 মানে কি হয় 90 পৰা 270 ভিতৰত থাকিব 90 পৰা 270 ভিতৰত থাকিলে মানে আমি কি কৈছিলো কাৰোবাৰ মনত আছে নি বাৰু কলে ভালেই পাম মই 90 পৰা 270 ভিতৰত থাকিলে মানে হেৰিটো কি হ'ব সৰি ইয়াতে চালে হ'ব 90 পৰা 270 নহয় মই কওঁতে হয়তো কিবা এটা ভুল হৈছে 90 পৰা 144 90 পৰা 144 মানে এইটো কোৱাড্ৰেণ্টত আছে 90 পৰা 180 ভিতৰত তাৰ মানে ইষ্ট সাউথ নহব জানো বাৰু ইষ্ট সাউথ ডিৰেকশ্যনৰ পৰা উইণ্ডটো আহিছে সেইটো কথা তেনেকৈ বুজি পাব লাগিব so 359 is also fine because it is about মানে 360 ওচৰতে মানে নৰ্থৰ আৰু ডাইৰেক্ট নৰ্থৰ পৰা আহিছে বুলি ক'ব পাৰো এইবোৰ ভেলু আমি ডিসকাৰ্ড কৰিব লাগিব এনেকুৱা ভেলুবিলাক উইণ্ড ডিৰেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি ৰিড কৰিবলৈ জানিব লাগিব আৰু প্ৰেছাৰৰ ক্ষেত্ৰতো হে একেই সাৰফেস প্ৰেছাৰ ইজ 1013 হেক্টোপাস্কেল তো ইয়াতে 997 হেক্টোপাস্কেল দিস ইজ ৰিলায়েবল ডেটা বাট দিস ইজ নট দিস ইজ ফিল্ড ভেলু তো 9999 এনেকুৱা ধৰণৰ ভেলুবোৰ আমি ৰিমুভ কৰি ল'ব লাগিব ডেটাখিনি যেতিয়া আমি এনালাইজ কৰিম দিস ইজ অলসো ফাইন 1002 দিস ইজ ফাইন দিস ইজ একসেপ্টেবল ভেলু আৰু তেনেকৈ হিউমিডিটিৰ ক্ষেত্ৰতো হে একে এই ভেলুবিলাক আমি এনেকুৱা ভেলুবিলাক নাইকিয়া কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমে এক্সেল সেটখনত মানে এইখিনি ডেটাখিনি মানে এডিট কৰি ল'ব লাগিব এটা ইম্পৰ্টেন্ট এটা কথা হ'লগে ৰেইনফল উইণ্ড ডিৰেকশ্যন আৰু ৰেইনফল এই দুটা প্যাৰামিটাৰতে অকনমান চাবলগীয়া থাকে এতিয়া ৰেইনফলত কি হ'ব 687 মিলিমিটাৰ সেইদিনাখন এই ভেলুটো আমি ডিসকাৰ্ডে কৰিব লাগিব কাৰণ এই ভেলুটো অকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ দিনৰ এটা সময়ৰহে ভেলু তো সেই ভেলুখিনি হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ইয়াৰ আগত যিহেতু অবজাৰভেশ্যন নাই আগৰে ৰেইন ৱাটাৰখিনি জমা হৈ পেলাই ৰেইন গেছটোৱে এইটো ভেলুটো দেখুৱালে তো সেই পাৰ্টিকুলাৰ হেতু দিনত বৰষুণ নিদিবও পাৰে আগদিনাও দিব পাৰে তো সেইকাৰণে এই এনেকুৱা ভেলুটো আমি কনসিডাৰ নকৰিম এইটো এটা মানে ডেটা সদায় হ্যান্ডল কৰোতে পালো বুলি যিকোনো ডেটা আমি কৈ দিব নোৱাৰো ইট শুড বি সাইন্টিফিক্যালি কাৰেক্ট সেইকাৰণে এই ভেলুটো আমি লোৱাত অসুবিধা আছে ফাৰ্স্ট ভেলুটো তো সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া চাব লাগিব কোন কেইটা ডেটত আমাৰ হাতত ডেটা আছে মানে ৰেইনফল যেতিয়া আমি ৰেইনফলটো অকনমান ক্যালকুলেশন টাইপ কৰিবলগীয়া হ'ব তো ৰেইনফলৰ ডেটা যেতিয়া এটা ভ্যালু আছে আমি সেইকেইটা ডেটা কিন্তু ডিসকাৰ্ড কৰিম আৰু আমি চাম এই এনেকুৱা ডেটাবিলাক ইয়াত কি হৈছে এৰলগে জানুৱাৰী মাহৰ কেইটামান ডেটা আছে জানুৱাৰী মাহৰ 1921 okay these are the dates fine তো সেই দিন কেইটাত আমি চালে দেখিছো এতিয়া কি হৈছে 708 it doesn't mean কি জানুৱাৰী হে আটাইকেইটা দিনত 708 মিলিমিটাৰ বৰষুণ দিছে it totally wrong আমি যদি ডেটাখিনি as it is আছে কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি দিলো হেতু ভুলে হ'ব একেবাৰে হে একেটা ভ্যালু যেহেতু আটাইকেইটা দিনতে আছে আমি বুজিব লাগিব একেটা দিনত বৰষুণ নাই দিয়া একো চেঞ্জ নাই হোৱা দেই আৰু তেনেকে তাৰ নেক্সট গৈ পেলাই এইকেইটা ডেটাটো ডিসকাৰ্ডে কৰিব লাগিব বিকজ দিজ আৰ ফিল্ড ভ্যালু এগেইন আকৌ তাৰপিছত এই ডেটা গ্যাপটো থকা কাৰণে মোৰ অকনমান ইয়াতে হেৰি কৰিবলৈ দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে লাইক আকৌ ফেব্ৰুৱাৰী 9ত আছিলে আকৌ ফেব্ৰুৱাৰী 20ত আছিলে কিবা কাৰণত হয়তো ব্যাটাৰী ইস্যু বা
অন্য কিবা কাৰণত সেই ডেটাখিনি প্ৰথমৰ ডেটাখিনি ইনিশিয়েল ডেজৰ ডেটাখিনি বৰ এটা ঠিক নহয় গতিকে লেট আছ গো টু দিস এটো ঠিকেই যেন লাগিছে মোৰ দেই 2011 9 তাৰিখ আৰু সৰি 9/29 তাৰ মানে September 29ত ফুল ডেটা আছে যেন লাগিছে 5:30 6:30 7:30 এনেকৈ কন্টিনিউয়াস ডেটা আছে যেন লাগিছে হয়নে বাৰু সকলোৱে বুজি পাইছেনে কথাটো মই কি ক'ব খুজিছো এই টাইমটো চালে হ'ল IST এই টাইমটো চালে হ'ল 5:30 6:30 এনেকৈ এইখিনি আৰু ডেটটো একেটা ডেটে আছে একেটা ডেটে আচলতে আৱাৰলি ডেটা সেভ হ'ব লাগে মানে 24 ঘণ্টা থাকে নহয় আমাৰ 24টা ডেটা পইণ্ট আমি ইয়াতে পাব লাগে এটা দিনতে সো ইয়াত আমাৰ আছে এতিয়া কেইটামান ডেটা পইণ্ট আৰু এইফালে আহি পেলাই আমি ৰেইনফলটো চাই আছো নহয় ৰেইনফলটো M কলমত আছিলে নে কোনবাই M অৰ N কলমত আছে নহয় জানো ওকে সো এতিয়া আমি চাব লাগিব ৰেইনফলটো সেই 9 ছেপ্টেম্বৰত ৰেইনফলৰ ভেলিউটো কেনেকুৱা আচ্ছা কোনোবাই ক'বনে বাৰু অকণমান ইণ্টাৰেক্টিভ হ'লে ভাল কাৰণ ইয়াতে চাওক সকলোৱে চালে গম পাব যে ইয়াতে একেটা ভেলুকে আছে ৰেইনফল N কলমটোত আছিলে ৰেইনফলৰ ভেলু 22444 তাৰ মানে সেইদিনা বৰষুণ নাই দিয়া সেইদিনা আকৌ বৰষুণটো 4 মিলিমিটাৰ বৰষুণ দিছে বুলি ক'লে ভুল হ'ব কিন্তু দেই কাৰণ ইয়াৰ আগত আকৌ 2 তাৰিখ এটো কি আছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 20th ডেটা আছিলে তাৰপিছত আকৌ ছেপ্টেম্বৰ তাৰ মাজত ব্ৰেক কৰিছে ডেটাখিনিত গতিকে সেইবোৰ সাৱধান অকমান হ'ব লাগিব সো লেট মি গো টু সাম আদাৰ সিজন এইবোৰ একে ভেলু মানে বৰষুণ নাই হোৱা সেই পাৰ্টিকুলাৰ দিনবিলাকত সেই বস্তুটো চাব লাগিব আৰু যদি বৰষুণ হোৱা দিন হ'লে মানে আমি হয়তো যাব লাগিব মনসুন টাইমলৈ যাব লাগিব মনসুন বুলি কওঁতে আমাৰ কেনেকুৱা হ'বগে এই ক'ৰবাত পাম যেন লাগিছে কিবা ভেৰিয়েবিলিটি আছে ভেৰিয়েচন হৈছে জুন জুলাইত আহিব এইখিনিতে মই পাৰে কওঁ দেই ইয়াতে নহয় অক্টোবৰত কেতিয়াবা বৰষুণ দিয়েতো পোষ্ট মনসুনত এইটো আছে ইয়াতে কণ্টিনিউয়াস ডেটাই আছে 28 অক্টোবৰ 2011 এইটো তো 28 অক্টোবৰ 2011 সেইদিনাখন কি হৈছে 0000 আছিলে তাৰপিছত 96 তাৰমানে ৰাতি এই 7:30 মৰ্নিঙত হয়তো বৰষুণ দিছিলে 96 N কলমটো দেখা যোৱা নাই নে বৰষুণ কেতিয়াবা দিছে M কলমটোৱে দেখাইছে N কলমটো নাই দেখা নি দেখা যোৱা নাই N টো ৰেইনফলটো দেখা যোৱা নাই ৰ'বা ৰেইনফল নহয় সৰি এইটো মোৰ মিছ আছে N কলমটো থেংক ইউ নাই ইয়াত 244 মোৰ স্থান ভিজিবল নহ'লে যদি আমি যাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ওকে সো ইয়াত কিবা এটা প্ৰিমনচুনতো কিবা এটা আমি চেঞ্জ পাব পাৰোঁ ওকে এটা ভেলু এটা কথা ইয়াতে চাব লাগিব 03 টো দিনত বৰষুণ দিছে ওকে 28 মাৰ্চ হা সেইদিনাখন অকণমান বৰষুণ দিছে তো এতিয়া আমি কথা হ'ল কিমান বৰষুণটো দিছে 27th মাৰ্চতো ভেলু আছে 23 আৱাৰ্ছলৈকে আছে তাৰপিছত আকৌ 0 আৱাৰ্ছ হৈ যাব ন 24 যেতিয়া হ'ব দেন মানে 12টা বাজিলে আৰু এই টাইমত তাৰমানে IST মতে এইটো GMT হয় এইটো IST মতে 5:30 মৰ্নিং তো সেই 4:30 5:30 এতিয়া আমি এই সময়খিনিত 5:30ত কিমান ৰেইনফল হৈছিলে সেইটো গম পাবলৈ হ'লে এই ইয়াৰ পৰা এইটো ভেলুৰ পৰা এইটো ভেলু মাইনাছ কৰিব লাগিব সেই কামটো অকণমান কৰিবলগীয়া থাকে ৰেইনফলৰ ক্ষেত্ৰত সো উই হেভ টু বি কেয়াৰফুল while dealing with the rainfall data দেই so this should be equal to 5:30ত আমাৰ কিমান হেৰি হৈছে ৰেইনফল হৈছে সেইটো জানিবলে গুচি গ'লো
আছানে বাৰু? হৈ আছো। নাই চাগে ন? অ'কে। মোৰ কিবা এটা হেৰি হৈছে একচুৱেলি সেই ৰেইনফলৰ কিমান এমাউণ্ট অফ ৰেইনফল হৈছে সেইটো গম পাবলৈ মানে পিছৰ ভেলুটোৰ পৰা আগৰ ভেলুটো এনেকৈ মাইনাছ কৰি কৰি কিমান মিলিমিটাৰ হৈছে বৰষুণ সেই বস্তুটো পোৱা যাব। সেইটো কৰিবলৈ হ'লে মানে সেইটো কৰিহে তাৰমানে আমি কিমান মিলিমিটাৰ বৰষুণ দিছে এইটো ক'ব পাৰিম। মোৰ চিষ্টেমত কিবা এইটো হেৰি লোৱা নাই, ফৰ্মুলাটো লোৱা নাই। চ' এইকেইটা বস্তু যদি চাই লোৱা যায় তাৰপিছত আমি যেনেকৈ লাগে আৰু দিনটোৰ ভেৰিয়েশ্যন লাগে যদি দিনটোৰ সেই সময়ৰ এগেইনষ্টত মানে হিউমিডিটি, প্ৰেছাৰ, টেম্পাৰেচাৰ যিয়ে হওক বা উইণ্ড ডিৰেকশ্যন সেইবোৰ প্লট কৰিলে হ'ল আৰু এক্সেল ইউজ কৰি পেলাই প্লট কৰিব পাৰি বা বেলেগ কিবা ছফ্টৱেৰ ইউজ কৰিও প্লট কৰিব পাৰি। আৰু এই বৰষুণৰ এমাউণ্টটো ৰেইনফলটো কেলকুলেশ্যন কৰি পেলাই সেইখিনি এমাউণ্টহে খালি মানে প্লট কৰিব লাগিব। এনেকৈ যিটো আছে ৰেইনফলৰ এগেইনষ্টত তেনেকৈ প্লট কৰি দিলে ভুল হ'ব তাৰমানে। কিবা কনফিউজন আছে নেকি বাৰু ডেটাখিনি লৈ পেলাই? উইণ্ড ডিৰেকশ্যনটো প্লট আৰু কৰিব এইখিনি এক্সেলত কেনেকৈ প্লট কৰিব পাৰি উইণ্ড ডিৰেকশ্যনটো যদি কৰো? নহয় এক্সেলত জাষ্ট লাইন প্লট, জাষ্ট লাইন প্লট কৰিলে হ'ল। তুমি মানে ৰেইনফলৰ কাৰণে আৰু এটা কলম বনাই ল'লা আৰু ইটো ভেলুৰ পৰা সিটো সাকচেছিভ ভেলুটোৰ পৰা ৰেইনফল নহয়, উইণ্ড ডিৰেকশ্যন। ভেলুটো মাইনাছ কৰি পেলাই উইণ্ড ডিৰেকশ্যন তেনেকৈ প্লট কৰিলে হ'ল। তুমি ডাইৰেক্ট প্লট কৰি দিবা তো ভেলুবিলাক আহি যাব নহয় অট'মেটিকেলি 0 to 360 ডিগ্ৰী তো একৰ্ডিংলি গম পাবা। আৰু এটা বেষ্ট ৱে ইজ টু উইণ্ড ৰ'জ প্লট কৰিব পাৰি বা পলাৰ প্লট যদি কৰা। পলাৰ প্লট কৰিলে তোমাৰ তেনেকৈ পলাৰ প্লট কৰিব লাগিব। তো সেইটোৱে বেষ্ট ৱে। আমাৰ পেপাৰবোৰত সেইটোৱে কৰিছোঁ আচলতে, পেপাৰবিলাকত কৰা যায়। আৰু এইবিলাক কলেজৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে মিনি প্ৰজেক্ট দিবলৈ ভাল এইখিনি। লুক এট দ্য টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েশ্যন। কোনোবা এজন ষ্টুডেণ্টক হয়তো দিব পৰা তোমালোকে যে টেম্পাৰেচাৰ ভেৰিয়েশ্যন কেনেকৈ হৈছে মই দিলেই মানে ভাবি চোৱা আছো মোৰ মজেকৰ ডেটা ষ্টুডেণ্টৰ আছে কম্পেয়াৰ কৰা। ইউ কেন কম্পেয়াৰ। গুৱাহাটীতে কেইবাটাও থাকিব লাগে, গুৱাহাটী শ্বিলঙৰ মাজত কম্পেয়াৰ 6টা কৰিব মান পাৰা আছে তোমালোকে। নেকি? তো সেই কম্পেৰিজনটো সেই কম্পেৰিজন কৰি পেলাই মানে বেলেগ বেলেগ পেৰামিটাৰ দিলা বা সেইখিনি বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ ওপৰত একেটা পেৰামিটাৰ দিলা, তেনেকৈ কৰিব পাৰি। আৰু এটা ছানশ্বাইন আৱাৰ বুলিও এটা ভেলু এটা আছে। মই এই কিবা ফৰ্মুলাটো মোৰ টাইপ হোৱা নাই সেইকাৰণে মই এইটো কৰা মানে মাইনাছটো কৰি দেখাব পৰা নাই দেই, কেলকুলেশ্যনটো কৰি দেখাব পৰা নাই। কিন্তু কথাটো বুজি পালেই হ'ল। যদি ৰেইনফলটো এইটো ভেলু আছে এইটো ভেলুৰ পৰা এইটো ভেলু মাইনাছ কৰিব লাগিব। That will give you the how much rainfall was there at this time, মানে এইটো টাইমত কিমান হৈছিলে, এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়া এই টাইমটোত কিমান বৰষুণ দিছে এইটো পাম। আৰু এই ইনিচিয়েল কোনবোৰ ভেলু ডিছকাৰ্ড কৰিব লাগিব সেইটো কথা কিন্তু মই ক'লোঁ। এতিয়া ছানশ্বাইন আৱাৰ মানে কিমান ঘণ্টা আমি ছানটো আছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানে আৱাৰটোলৈকে ইমান ঘণ্টা আছে, মানে 6 ঘণ্টা 30 মিনিট হয়তো তেনেকৈ ধৰণে পেলাই চাব লাগিব। অৰ ইট ইজ লাইক লেট মি চেক, অৰ ইট ইজ ফুল ডেটা থকা এটা দিন পালে মানে বেটাৰ হ'ব। টু জাষ্ট টেল ইউ ছানশ্বাইন আৱাৰ মানে এইটো সেই ছানশ্বাইন ডিউৰেশ্যন এনেকুৱা টাইপৰ কিমান ঘণ্টা মানে ছানটো এভেইলেবল আছে সেই ইনফৰমেশ্যনটো দিয়ে। And then battery voltage is not required. This is not a parameter of our interest. So এইকেইটা parameter air temperature, wind speed, direction, atmospheric pressure, humidity, rainfall. এই parameter কেইটা মুঠতে লৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি মানে ডেটাখিনি সিলেক্ট কৰি পেলাই কলমটো সিলেক্ট কৰি ইনচাৰ্ট কিবা হেৰি কৰিলে হ'ল আৰু। আচলতে এই ফৰ্মেটটো কিবা মই ধৰিব পৰা নাই। ইনচাৰ্ট প্লট, লাইন প্লট লাগে নে কি প্লট লাগে সেই কথাটো কৰিলে হ'ল। এইবোৰ 0 ভেলুবোৰ প্লট কৰি লাভ নাই। লেট মি ড্ৰ গ্ৰাফ ফৰ ইউ। উইণ্ড স্পীডৰ যেনিবা উইণ্ড স্পীডৰ মই যদি
প্লট কৰিব খোজো সব 0 আছে দেখোন উইণ্ড স্পীডৰ আগত কি আছিলে বাৰু এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ সো লেট আছ ড্ৰ এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ মই October 1st সেই দিনটোত ভালকে ডেটা আছে এটো যদি মই প্লট কৰিব খুজিছো তেতিয়ালে এনি কাইন্ড অফ plot you can make এটো কি লাইন হয় এটো সিটটোৰ কাৰণে কিবা এটা অসুবিধা হৈছে দেই মই সৰি মানে হেতু কাৰণে হেৰি কৰিবলে ইনসার্ট প্লট কৰিলে হল হয়তো স্ক্যাটার প্লট কৰিলেও হল বা লাইন প্লট তেনেকে ধৰণে প্লটটো বনাইলে হ'ব আৰু টেম্পাৰেচাৰ আৰু তেনেকে বাকিবোৰো খালি ৰেইনফলত বি কেয়াৰফুল ৰেইনফলটো নিজে ক্যালকুলেট কৰি ল'ব লাগিব কিমান মিলিমিটাৰ ৰেইনফল একচুয়ালি হৈছে হেদিনা ঠিক আছে কিবা কনফিউজন আছে নেকি বাৰু এই AWS ডাটাবোৰ যে ডাউনলোড কৰিব পাৰি মানে এটো ওয়েবসাইটৰ পৰা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এতিয়া আহিছে এইটো এটা প্লট এটা হ'ল বাৰু মানে এনেকুৱা ধৰণৰ এইটো লাইন প্লট বুলি কয় আৰু এইটো আমি টেম্পাৰেচাৰ ভ্যালু অকল সেই সময়খিনিৰ কাৰণে প্লট এটা বনিলে সো এক্সেলতে ট্ৰাই কৰি চালেই হ'ব অসুবিধা নহয় বাৰু প্লট কৰিবলৈ বা টিচাৰ থাকিবই ৰেসপেক্টিভ ওকে মজদেকৰ ডেটা এতিয়া কেনেকে মানে হেৰি কৰিবা কি কয় অৰুপদা একচুয়ালি মোৰ কাৰণে ইজি কৰি দিলে মজদেক সাইটটো দেখুৱালে তাতে এটা গপ্লাই অৰ্ডাৰত গৈ আৰ্কাইভ ডেটা এইবোৰটো স্যাটেলাইট ডেটা নহয় AWS বা ইনসিটু এটা লোকেশনত পাৰ্টিকুলাৰ লোকেশনৰ পৰা মেজাৰমেন্ট কৰা যায় তো তাতে গৈ ইনসিটুটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইনসিটু সিলেক্ট কৰি পেলাই সেই লগইন ক্ৰেডেনশিয়েলস কেটা লাগিব আৰু নিজৰ লগইন কৰাৰ পিছতে পোৱা যাব এতিয়া তাত গৈ মোৰ লোড হৈ আছে দেই এই অৰ্ডাৰত যাব লাগিব আৰ্কাইভ ডেটা তাতে গৈ পেলাই ইনসিটো কৰিলো ইনসিটো কৰি পেলাই এই AMS টো এটো AWS কৰি দিব লাগিব AWS ইনসিটোৰ ডেটাবোৰত এখিনি বেলেগ বেলেগ ডেটা আছে ইয়াতে অটোমেটিক ওয়েদাৰ ষ্টেচন তেনেকে কৰোতে এইবোৰ চাৰ্টবোৰ আহিয়ে যাব বেলেগ বেলেগ লোকেশনবোৰ আহি যাব আমাক ধৰা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি লাগে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্সিটি সো অকল ডিব্ৰুগড় কৰো তো এতিয়া ইয়াত গৈ পেলাই এই ক্যালেন্ডাৰত গৈ পেলাই সিলেকশন কৰিলে হল কেতিয়াবা আমাক ডেটাবোৰ লাগে or ইয়াত কি কয় অৰ্ডাৰ ডেটা ইয়াত গৈ পেলাই কৰিব পাৰো এই কাৰ্ডটো সিম্বলটো সিলেকশনটো কৰি দিও আৰু FTP মানে কি কয় কেনেকুৱা ফৰ্মেটত লাগিব CSV ফৰ্মেটত লাগিব এটো হেৰি আৰু কি কোনটো GMT কোনটো টাইমৰ কাৰণে লাগে অল টাইম বুলি দিয়াই ভাল সব টাইম সময়ৰে ডেটাবোৰ আহি যাব আৰু ইয়াত স্টাৰ্ট ডেট আৰু এন্ড ডেট to select বুলি ভাবো আৰু আদাৰৱাইজ যাৰ যিবিলাক কলেজত মানে হেৰি আছে ওয়েদাৰ ষ্টেচন অটোমেটিক ওয়েদাৰ ষ্টেচন আছে তেওঁলোকেতো ডেটা লগাৰৰ পৰা এই ডেটাখিনি হেৰি কৰিব পাৰে মানে আপা লৈ ললে হ'ব তাৰপিছত এনালাইসিস খিনি ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে Okay then, কাৰো একো questions এনেকুৱা নাই যদি we can stop maybe and on behalf of the organizers I'd like to thank all the participants for your patience actually since it is 2 hours so 50 participants are still there
definitely including me, but still, it is a nice number. So thank you very much. And if you have any query or questions, more Excel sheet to actually sheet to kiba ঠিক কৰিবলৈ নহলে ফৰমেটটো সেইটো কাৰণে অকণমান এইবিলাক ফৰ্মুলাবোৰ বেলেগ ধৰণে লৈছে মই কৰিব নোৱাৰিলো তো you can ask anytime through email or over phone, or the people who are from our department, they can definitely come to me and discuss. And for rest of people from various colleges, they can again just try themselves. Try for them. First, better to try by yourselves, and then if you have any query or if you stuck somewhere, then definitely I'm there to help you anytime. So I thank. Let me offer the vote of thanks now. I thank actually the Chairperson, Center for Atmospheric Studies. In a very quick notice, we have decided to organize the workshop Art Day today, and he was actually very much excited, and quickly he permitted for the same. And then thank you very much, Dr. Arup Borgohain from Northeastern Space Applications Center for his kind consent to act as a guest speaker, and for his valuable time, even from hospital. And thanks to my PhD scholars who have actually done the entire job: Krishnanko, Nikki, Anindita, Berlin, then Rohit, and all, of course, Mansi is there from NSEC, and Prantika and Ankita, all are there. So thank you. Thank you. There is scholars of Department of Physics, my esteemed colleagues, and all the students participating in this particular event and making the event successful. Thanks a lot. And we'll meet you again. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you.